Yes, sir. Sorry. Okay, boys, start it now. See, problem number, point number D. So, market value of combined firm mega sir అడిగింది. Total number of shares ఏంటి sir? Total number of shares 20 lakh shares plus 2000 shares, sir. 20,000 shares plus 2000. Existing shares 2000 కదా సార్. ఎక్స్చేంజ్ రేషియో వచ్చిన షేర్స్ ఎన్ని 2000 కదా. టోటల్ 22,000 షేర్స్.
22 lakhs, okay. 22 lakh shares into MPS 109.10. What's the value? 2400.2 lakhs. సో ఇవన్నీ నార్మల్ క్యాలిక్యులేషన్ సార్, ఇంతకుముందు మీరు చేసిన ప్రాబ్లమ్సే, బట్ ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఈ అనేది కొత్తది సార్. సో పాయింట్ ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ మెజర్ టు both the companies. Gain or loss measure to both the companies. Now see particulars. Total mark America, number of shares total any sir 22 lakh. దాంట్లో మెవరిక్ దీన్ని 20 lakhs, సారీ మార్క్ది 20 lakhs, మెవరిక్ది 2 lakhs. మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఆఫ్టర్ మెజర్ ఎవరికైనా ఒకటే కదా సార్, 109.1, 109.1, 109.1. నెక్స్ట్ వాట్స్ ద నెక్స్ట్ వన్? టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ. అవి టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ 22 lakh into 109.1, హౌ మచ్? 2400.2 lakhs. దాంట్లో మార్కెట్ లిమిటెడ్ ఎన్ని సార్? మార్కెట్ లిమిటెడ్ ఎంత? 2182 lakhs. మెవరిక్ ఎంత సార్? 218.2 lakhs. టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ బిఫోర్ మెచర్. ఇది ఆఫ్టర్ మెచర్, వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ బిఫోర్ మెచర్. బిఫోర్ మెచర్ టోటల్ వాల్యూ ఎంత ఉండేది సార్? 2200 lakhs ఉండేది, అంతేనా? ఫేస్ వాల్యూ 10 rupees కదా. నా మార్కెట్ లిమిటెడ్కి ఎంత ఉండేది సార్? 2000 lakhs. 2000 lakhs 200 అనా? 2000 సార్, 200 shares ఇంటూ 10 కదా. $200 lakhs, okay. Total 2400. 2000 into 200. మార్కెట్ వాల్యూ బిఫోర్ మర్జర్. అవును, 200 ఎలా అయితే సార్? ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? షేర్ ప్రైస్ ఎంత చూడండి అవుతావా? నెక్స్ట్ 200 lakhs. సో ద డిఫరెన్స్ ఈస్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. సో టోటల్గా మనకు వచ్చిన గెయిన్ ఎంత సార్? 200.2 lakhs. నెక్స్ట్ మార్కెట్ లిమిటెడ్కి ఎంత గెయిన్ వచ్చింది సార్? 182 lakhs. మెవరిక్ ఎంత వచ్చింది సార్? 18.2 lakhs. సరిపోయిందా? ఫిజికల్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అపోజిషన్. నెక్స్ట్ సార్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 33. సో దీంట్లో కొత్త పాయింట్ నెంబర్ డి సార్. See, first, what is the market value of each company before merger? Before merger market value ఎలా తెలుస్తుంది సార్ మనకి? మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? ఫస్ట్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ కావాలా? ఫస్ట్ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్ వాల్యూ బిఫోర్ మెర్జర్. particulars X limited, Y limited. EPS ఎంత సార్ ఇచ్చింది? 2, 1. PE మల్టిపుల్ ఏమి ఇచ్చాడు సార్? 10, 5. By multiply this you will get MPS. ఎంత MPS? 25. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని సార్?
నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని 10 lakhs, here 10 lakhs. Market value equals to MPS into number of shares. How much? 2 crores 50 lakhs. Next, case B. What talks about case B, sir? Post merger effect on X Limited. పోస్ట్ మెజర్ జరగడం వల్ల ఎక్స్ లిమిటెడ్ మీద ఏ ఎఫెక్ట్స్ పడ్డాయి, పోస్ట్ మెజర్ జరగడం వల్ల వై లిమిటెడ్ మీద ఏ ఎఫెక్ట్స్ పడ్డాయి. ఓకేనా? నా లైవ్లో వీడియో మరీ కిందకు వస్తుందా? ఓకేనా? సి పోస్ట్ మెజర్ ఎఫెక్ట్ తర్వాత ఫస్ట్ మనకి పోస్ట్ మెజర్ జరగాలంటే మెజర్లో ఏమేమి జరిగిందో తెలియాలి కదా సార్. సో మెజర్లో ఏమేమి జరిగిందో తెలియాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఈపీఎస్ కావాలి, పోస్ట్ మెజర్ ఈపీఎస్ కావాలి. సో క్యాలిక్యులేట్ ద పోస్ట్ మెజర్ ఈపీఎస్. పోస్ట్ మెజర్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత సార్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంబైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ 30 lakhs. నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని సార్? ఎగ్జిస్టింగ్ 10 lakh షేర్స్ ప్లస్ ఆఫర్ ఎంత చేస్తున్నాం? 1/4. ఓకేనా? చూసి నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చూడండి సార్. ఎగ్జిస్టింగ్ 10 lakh షేర్స్ ప్లస్ 10 lakh షేర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్కి 1/4 రేషియో ఇస్తున్నాం. క్వశ్చన్ పాయింట్ బీలో చెప్పేటండి 1/4 రేషియోలో ఇస్తున్నాం అనేసి. హౌ మచ్ షేర్స్ సార్? 10 lakh ప్లస్ 10 lakh ఇంటూ 0.25 12,50,000 షేర్స్. పోస్ట్ మెజర్ ఈపీఎస్ వచ్చేసిద్దా? హౌ మచ్ ద పోస్ట్ మెజర్ ఈపీఎస్? 30 lakhs డివైడెడ్ బై 12,50,000 2.4. ఓకే, పిఈ రేషియో రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాడు చూడండి సార్. సో పిఈ రేషియో రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ మీనింగ్ ఏంటి సార్? బిఫోర్ మెజర్ ఎంతైతే పివి రేషియో ఉందో ఆఫ్టర్ మెజర్ కూడా అంతే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనేసి. ఎంత సార్? 10. ఎంపీఎస్ వస్తుందా పోస్ట్ మెజర్? హౌ మచ్ ఎంపీఎస్? 24. ఇప్పుడు టోటల్ వాల్యూ వస్తుందా కంబైన్డ్ వాల్యూ? హౌ మచ్ హౌ యూ గెట్ టోటల్ వాల్యూ? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్టర్ మెజర్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని సార్? 12,50,000 ఇంటూ ఎంపీఎస్ ఎంత సార్? 24. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? 3 crores. క్లియరా? ఇప్పుడు గెయిన్ ఫర్ మెజర్ చూద్దాం సార్. గెయిన్ ఫర్ మెజర్ కంబైన్డ్ వాల్యూ ఎంత? కంబైన్డ్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 3 crores. దీంట్లో లెస్ ప్రీ మెజర్ వాల్యూస్ తీసేయండి సార్. ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఎంత సార్? 2 crores. ఆఫ్ వై లిమిటెడ్ ఎంత సార్? 50 lakhs. రిమూవ్ చేస్తే వచ్చేది గెయిన్ ఫర్ మెజర్ సార్. ఎంత సార్ గెయిన్ ఫర్ మెజర్? 50 lakhs. క్లియరా? నెక్స్ట్ అపోషన్ చేయండి సార్. అపోషన్ ఆఫ్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. పర్టిక్యులర్స్ ఎక్స్ లిమిటెడ్, వై లిమిటెడ్, పోస్ట్ మెజర్ వాల్యూ. ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఎంత సార్? పోస్ట్ మెజర్ సింపుల్ నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఇంటూ ఆఫ్టర్ మెజర్ మార్కెట్ ప్రైస్ 2 crores 40 lakhs. వై లిమిటెడ్కి ఎంత సార్?
60 lakhs less pre-merger value 2 crores 50 lakhs. Gain or loss X limited ki enta 40 lakhs gain, Y limited ki enta 10 lakhs gain. This is the observation done in post merger. సార్ క్లియరా సార్? సింపుల్గా చెప్పొదిలేసాడు కానీ ఇన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాని ప్రాసెస్ తెలుస్తుంది సార్. ఫస్ట్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఈపీఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఆ ఈపీఎస్ని యూస్ చేసుకొని పీతో మల్టిప్లై చేస్తే పోస్ట్ మెజర్ ఎంపీఎస్ వస్తుంది. ఆ పోస్ట్ మెజర్ ఎంపీఎస్ని యూస్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే కంబైన్డ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ కంబైన్డ్ వాల్యూలో నుంచి ప్రీ మెజర్ వాల్యూస్ చేస్తే టోటల్ గెయిన్ వస్తుంది. అది ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి ఇండివిజువల్గా ఎంత గెయిన్ వస్తుంది. దానికి ఇలా కాకుండా సింపుల్గా కూడా చెప్పచ్చు. 50 lakhs మీద 50 lakhs అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వచ్చిన గెయిన్. దాంట్లో ఎక్స్ లిమిటెడ్ షేర్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేస్తే ఎక్స్ లిమిటెడ్ గెయిన్ వచ్చేస్తుంది. 50 lakhs లో వై లిమిటెడ్ షేర్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేస్తే వై గెయిన్ వచ్చేస్తుంది. అలా కూడా చెప్పచ్చు. బట్ ఇస్ స్టేట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కేస్ సి చూడండి సార్. ఇది కొత్త పాయింట్ సార్. కేసీ. సో కేసీ కొత్త పాయింట్ ఏం చెప్పాడంటే, ఒకవేళ నీ అర్నింగ్స్ అనేది 20% ఇంక్రీజ్ అయితే ఎంపీఎస్ ఏమైనా చేంజ్ అయితే అని అడిగాడు సార్. చేంజ్ అవుతుందా? 20% అర్నింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే నీ మార్కెట్ ప్రైస్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? ఈజీగా చేంజ్ అయిపోద్ది. ఎందుకు? అర్నింగ్స్ పెరిగిందంటే ఈపీఎస్ చేంజ్ అవుద్దా? ఈపీఎస్ చేంజ్ అయిందంటే మార్కెట్ ప్రైస్ చేంజ్ అయిపోద్దిగా. బిఫోర్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత సార్ ఇంతకుముందు? అర్నింగ్స్ ఎంత? కంబైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అన్నాడు. 30 lakhs 3 crores 30 lakhs ఓకే. 30 lakhs 100% అయితే ఇప్పుడు 20% ఇంక్రీజ్ అయిందంట. 120% ఎంత అయింది? 36 lakhs అయింది. నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎన్ని? సేమ్. హౌ మచ్? 12,50,000. ఈపీఎస్ ఎంత? ఈపీఎస్ ఈక్వల్స్ టు 36 lakhs divided by 12,50,000. 2.88. P remains constant లేకపోతే క్వశ్చన్ ఏమని చెప్పాడా? P remains constant. చెక్ చేసుకోవాలి సార్. సో P remains constant means what we need to take? 10 na? Now MPS equals to 28. చేంజ్ అయింది కదా సార్ ఎంపీఎస్. 20% ఇంక్రీజ్ అవ్వకముందు ఎంపీఎస్ ఎంత ఉండేది? 24 rupees ఉండేది. ఇప్పుడు ఏమైంది? 28.8కి ఇంక్రీజ్ అయింది. బెటరే కదా సార్? అర్నింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే మార్కెట్ ప్రైస్ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. షేర్ హోల్డర్స్కి బెటరేగా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 13 సార్. ఈ ప్రాబ్లంలో చాలా మోడల్స్ కవర్ అవుతాయి సార్. ఈ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేసి మధ్యస్థ ఎక్విజిషన్ కంప్లీట్ చేయాలి. క్లోజ్ చేద్దాం సార్. దానికి క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా అనిపించిన చాలా డిఫికల్ట్ సార్. హిడన్గా ఉంటుంది. సో దీంట్లో మన అండర్స్టాండబుల్ పాయింట్ ఏంటంటే సార్, స్వాప్ రేషియో అనేది డైరెక్ట్గా చెప్పలేదు సార్. స్వాప్ రేషియోని వెయిట్స్ ప్రకారం చేయమని చెప్పాడు. చూడండి అదొక పాయింట్ బాక్స్ కింద. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ బోత్ ద కంపెనీస్ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు గివ్ ఏ ఫెయిర్ డీల్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ అకార్డింగ్లీ స్వాప్ రేషియో ద వెయిట్స్ ఆర్ డిసైడెడ్ యాజ్ ఎ 40%, 25%, 35% respectively for earnings, book value, market price share of each company. పాయింట్ అని అర్థమైందా? సో ఇక్కడ స్వాప్ రేషియో అనేది ఎంపీఎస్ బేస్ మీద చేయాలి, ఈపీఎస్ బేస్ మీద చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ బుక్ వాల్యూ బేస్ మీద చేయాలి. చేసిన తర్వాత దాన్ని వెయిట్స్తో మల్టిప్లై చేసి ఏదైతే అమౌంట్ వచ్చిందో దాని టోటల్ వాల్యూ స్వాప్ రేషియో అయింది.
సింపుల్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇంకో కొత్త పాయింట్ ఏంటంటే సార్, ఫ్రీ ఫ్లోట్ అండ్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్. ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ అండ్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. మొత్తం 3 న్యూ పాయింట్స్ వచ్చాయి దీంట్లో. Now see, first we need to find out MPS values. MPS values ఏమైనా డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడా? MPS values ఏమైనా ఇచ్చాడా? MPS వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు సార్. కాకపోతే ఏమి ఇచ్చాడు? మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఇచ్చాడు, డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వచ్చేది MPS. ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకొని MPS బేస్ మీద స్వాప్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ EPS ఇచ్చాడా సార్? EPS ఇవ్వలేదు, EPS ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. EPS ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్? MPS వస్తుంది, MPS డివైడెడ్ బై PE మల్టిపుల్, EPS వచ్చింది. ఇక్కడ లాజిక్ ఎక్కడ యూజ్ అయిందో చూడండి. నెక్స్ట్ బుక్ వాల్యూ వచ్చిందా సార్? బుక్ వాల్యూ దగ్గర కూడా చాలా మిస్టేక్ చేస్తారు సార్. ప్రాబ్లం కనపడినంత ఈజీ అయితే ఉండదు. సో బుక్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది అంటే నెట్వర్త్. బుక్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్త్. నౌ సి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, స్టెప్ బై స్టెప్ చూడండి సార్. ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ స్వాప్ రేషియో. ఈ స్వాప్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకి EPS కావాలి, MPS కావాలి, బుక్ వాల్యూ కావాలి. పర్టికులర్స్ X లిమిటెడ్, Y లిమిటెడ్, మీరు ఫుల్ నేమ్స్ రాయండి సార్. X1 లిమిటెడ్, యోగిత లిమిటెడ్ అనుకుంటా అవి. ఓకే, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వాల్యూ ఎంత సార్? 500 lakhs, 750 lakhs. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని సార్? 10 lakhs, 7.5 lakhs. We will get MPS. How much sir MPS? MPS 50, 100. Now PE మల్టిపుల్ ఇచ్చాడు కదా సార్ క్వశ్చన్లో, ఎంత సార్? 10, 5. EPS ఈక్వల్స్ టు MPS డివైడెడ్ బై PE మల్టిపుల్. ఎంత EPS? 5 and 20. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సార్. నెక్స్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్? ప్రాఫిట్. హౌ ఐ గెట్ అ ప్రాఫిట్ మీన్స్ EPS ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. EPS ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. అదే కదా సార్ అర్నింగ్స్ అంటే. అర్నింగ్స్ ఫార్ములా అదేనా? ఫిల్ చేశాడు అంతే జస్ట్. అర్నింగ్స్ ఎంత సార్? EPS ఎంత సార్? 5. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 10 lakhs. ప్రాఫిట్ ఎంత సార్? 50 lakhs. సెకండ్ కేసులో సార్ 20 into 7.5 lakhs, 150. నెక్స్ట్ సార్ షేర్ క్యాపిటల్ ఉందా సార్? నెట్వర్క్ కావాలంటే అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి కదా సార్. షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత సార్? షేర్ క్యాపిటల్ ఫేస్ వాల్యూ సార్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ. సో 10 lakh shares into 10 rupees each, 100 lakhs. ఓకే, నెక్స్ట్ యోగిత లిమిటెడ్ సార్ 75 lakhs. రిజర్వ్స్ ఆన్ సర్ప్లస్ ఏమైనా చెప్పాడా సార్? ఎంత సార్? 300 lakhs, 165 lakhs. ఈ ప్రాఫిట్, ఈ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ఈ రిజర్వ్స్ ఆన్ సర్ప్లస్. ప్రాఫిట్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ ది రిజర్వ్స్ ఆన్ సర్ప్లసెసే కదా సార్. ఈ మూడింటిని కలిపితే వచ్చేది నెట్వర్త్ సార్. Profit plus share capital plus reserves and surpluses. How much sir net worth? ఎంత? సారీ, ప్రాఫిట్ ని కన్సిడర్ చేయం సార్. ప్రాఫిట్ ఓన్లీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఎంత సార్? 400 lakhs, 240. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్
40, 32. Book value per share. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ పైన రాసుకున్నారా? ఓకే ఓకే, డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పారా? బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎలా వస్తుంది సార్? నెట్ వర్త్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ 40, 32. Now see, swap ratio EPS point of view. Target company EPS and sir? Target company EPS 20 divided by acquirer company EPS 5 into weight 40%. What is the value? 1.6. MPS point of view. Next ఏమి ఇచ్చాడు? MPS అడిగాడా? ఫస్ట్ ఏం అడిగాడు? EPS అడిగాడా? వెయిట్స్ చూసుకోండి, వెయిట్స్ మిస్ అయిపోతాయి. ఫస్ట్ ఎర్నింగ్స్, EPS పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నెక్స్ట్ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ అడిగాడు. బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎలా వచ్చింది చూడండి సార్. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ టార్గెట్ ఎంత? 32, అక్వైరర్ 40. వెయిట్ ఎంత ఇచ్చేటువంటి బుక్ వాల్యూస్కి? 25%. ఎక్స్చేంజ్ 0.2. నెక్స్ట్ MPS. ఇక్కడ మీరు వెయిట్స్ తీసుకునే పాయింట్లో కూడా ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయింది సార్. MPS ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్ కంపెనీ MPS ఎంత సార్? ఎంత? 100. అక్వైరర్ 50. వెయిట్ ఎంత ఇచ్చాడు సార్? 35%. 0.7. What is the total sir? 1.6 plus 0.2 plus 0.7. 2.5. This is the exchange ratio. The exchange ratio. Okay now? Now see, what indicates 2.5? Every one share of Yogita Limited will get 2.5 shares of X Limited. Clear up? Next case B. ఏమంటే కేస్ బి? ఇక్కడే మనం నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చుగా. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఈక్వల్స్ టు యోగిత లిమిటెడ్ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 7.5 లాక్ షేర్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఇస్తున్నాం? 2.5. మొత్తం ఎంత? 18.75 lakhs exchange ratio shares. Okay. Now, next question is find out in promoter holding. Sir, observe చేయండి సార్ ఈ పాయింట్. X Limited promoter holding ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి సార్ షేర్స్. క్వశ్చన్లో ఇచ్చే చూడండి 4.75 lakhs ప్లస్ Y Limited ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఎంత ఉన్నాయి సార్? 5 lakhs. అంతేనా? కొత్తగా చేంజెస్ ఏం రావా ప్రమోటర్స్కి? ఎక్స్చేంజ్ రేషియో మారింది కదా సార్. ఎక్స్చేంజ్ రేషియో మారడం వల్ల వాళ్ళకి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఏమవుతాయి? పెరుగుతాయి. 5 lakh shares into 2.5. That is a point to be noted. Promoter holding lo changes. So total ఎంత సార్? 17.25 lakh shares. Next, promoter holding percentage. ఎంత పర్సెంటేజ్ హోల్డ్ చేస్తుంది? మెజర్ చేయడం వల్ల టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని అయ్యాయి సార్? 18. అది ఇష్యూ సార్. 28.75 ఎగిరిపోద్ది పాయింట్. క్లియరా? సో ఇక్కడ మనకి తెలియనప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఫార్ములా రాసుకుందాం. ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఏమో 17.25 lakh షేర్స్, బట్ వీ డోంట్ నో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ 10 lakhs, new issue 18.75 lakhs, total 28.75 lakhs. 28.75 lakhs into 100, that is equals to
60%. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకేం అడిగాడు సార్? క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రీ ఫ్లోట్ మార్కెట్ ఈపీఎస్ అడిగాడా? ఈపీఎస్ అడిగాడా? పాయింట్ బి, what is the EPS of Exxon Limited after acquisition of Yogita Limited? What is the combined earnings? Combined earnings ఎంత? 200 lakhs divided by total number of shares. Calculate చేసాంగా. సో కేస్ బి, ఇది మొత్తం కేస్ 1. కేస్ బి, పోస్ట్ మెర్జర్ EPS equals to combined earnings 200 lakhs divided by total number of shares. ఇది చేసాం 28.75 lakhs. ఎంత వచ్చింది సార్? 6.956. కేసీ ఏమంట సార్? ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్. ఎంపీఎస్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ మెజర్ ఈపీఎస్ ఇంటూ పిఈ మల్టిపుల్. పిఈ మల్టిపుల్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాడా? పోస్ట్ మెజర్ ఈపీఎస్ ఎంత? 6.956. పిఈ మల్టిపుల్ ఎంత? 10. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 69.56. అయిపోయింది కదా సి కూడా. అర్థం కాదన్న. మార్కెట్ డియా, సిలోనే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్. ఓకే, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇంటూ పోస్ట్ మెజర్ ఎంపీఎస్ఏ కదా సార్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని సార్? 28.75 lakhs into 69.56. 99.85 lakhs. Okay. Now, case Dina. D ఏం అడిగాడు సార్? ఫ్రీ ఫ్లోట్ అని అడిగాడు. ఫ్రీ ఫ్లోట్ మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 28.75 lakhs అయితే దాంట్లో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆక్యుపై చేశారు సార్? 70%. రిమైనింగ్ 30% ఏంటి సార్? 60% హోల్డ్ చేశారు. రిమైనింగ్ 40% ఏంటి సార్? ఫ్రీ ఫ్లోట్. సార్ క్లియరా సార్? మార్కెట్లో ఫ్లోట్ అవుతున్నవి ఎన్ని సార్? 40%. ఓనర్స్ ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఎంత హోల్డ్ అయినాయి? 60%. లాజిక్ అర్థమైంది ఇక్కడ? సో ఫ్రీ ఫ్లోట్ ఈక్వల్స్ టు 1 మైనస్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్. 1 మైనస్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఎంత? 0.6. ఫ్రీ ఫ్లోట్ ఎంత వస్తుంది సార్? 0.4 ఆర్ 40%. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం అడిగాడు సార్? మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఫ్లోటా? సో టోటల్ క్యాపిటలైజేషన్ వాల్యూ ఇంటూ 40%. టోటల్ క్యాపిటలైజేషన్ వాల్యూ ఎంత సార్? 1,999.85 lakhs ఇంటూ 40%. 799.94 lakhs. Okay na? So this is a major and important adjustments relating to mergers and acquisitions. Clear sir? Next, chapter number 2 open చేయండి sir. Chapter number 6 law and compliances. Last chapter. ఓపెన్ చేస్తారా? అలా ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 చూడండి సార్. ఈ రూల్ 11 UA మీద 2 మోడల్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఆ చాప్టర్ మొత్తం మీద మొత్తం 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో ఉన్నాయి. 5 సిమిలర్ మోడల్స్ సార్. 5 సిమిలర్ మోడల్స్. క్లియరా సార్? సో ఈ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 అనేది బేసిక్ మోడల్ సార్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 ఈస్ బేసిక్ మోడల్.
So calculate the fair market value of equity per share of purpose issue of the share as per rule 11 UA, as per income tax rule, sir. Okay now, so then formula, sir, value per share equals to A minus L divided by P into PV, sir. P into PV, simple, just to go with the formula. A means total assets, sir. P means total liabilities. P means amount of paid up equity share. PV means paid up value of equity share. రెండు కొంచెం మీరు రాస్తానా, అది నెక్స్ట్ ఫార్ములా మర్చిపోయారు. ఎల్, ఏ represent total assets, L represent total liabilities, P represent amount of paid up equity share, PV represent paid up value of equity share. So P represent amount of capital, sir. P represent amount of equity share capital. PV represent paid up share value, per share value, book value. Clear? Demo amount, idemo per share value. Clear? Just values ni substitute cheyadame, sir. So what is the total assets, sir? $17 crores, 28 lakh 53,389 minus liability student, sir. Liability అంటే ఏం తీసుకోవాలి? కరెంట్ లైబిలిటీ, లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీ మాత్రమే తీసుకోవాలి. దాని టోటల్ ఎంత చూడండి, value per share or fair value. Fair value equals to assets, total assets ఎంత? 17 crores, 28 lakh 53,389 minus liabilities 16 crores, 29 lakhs 47,279. సో ఆ లైబిలిటీస్ ఎలా వచ్చాయంటే లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీ ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ లైబిలిటీ, అంతేనా? క్లియరా సార్? డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత సార్? 60 lakhs ఇంటూ పర్ షేర్ దే ఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ 10 rupees, నాట్ అజ్యూమింగ్, అలా ఉంది చూడండి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 60 crores ఏమో, 60 lakhs ఏమో క్యాపిటల్, 60,000 షేర్స్, పర్ షేర్ వాల్యూ ఎంత అయింది? 10 rupees. Are you clear, sir? Now see, 60 lakhs into 100 or 10? 100. Okay, 100. So what is the fair value? $165.1 rupee. 60 lakhs into 100 and 60,000 into 100. 60 lakhs into 100, sir. చూడండి త్వరగా. $60 lakhs కాదు సార్, 60,000 into 100. అమౌంట్ పేడ్ ఆఫ్ షేర్స్ 60,000 షేర్స్ ఇంటూ పర్ షేర్ వాల్యూ 10 rupees. 60 lakhs. క్లియరా? దానికి మీకు అక్కడ వర్కింగ్ నోట్ అని అదని ఇదని చేసింటాడు, 2 వర్కింగ్ నోట్లు చేసింటాడు. వర్కింగ్ నోట్ 1 ఏమో ఏం చేశాను సార్, టోటల్ లైబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. టోటల్ లైబిలిటీ ఎలా వచ్చింది? లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీ ప్లస్ కరెంట్ లైబిలిటీ. నోట్ 2 వచ్చి ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉంటాడు సార్, 60 lakhs ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉంటాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 చూడండి సార్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ లక్ష్మణ్ లిమిటెడ్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2022. దీనికి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది సార్. ఫెయిర్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఈక్వల్స్ టు A plus B plus C plus D
minus liability divided by PE into PV. అసలు వరి అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు సార్. ప్రాబ్లం ఇస్తే డౌట్ లేకుండా రాసేయచ్చు. మొత్తం వాల్యూస్ అక్కడే ఉంటాయి, కాకపోతే అవి ఏంటో తెలిస్తే చాలు. న్యూగా ఇన్సర్ట్ చేసిన చాప్టర్ సార్, న్యూ సిలబస్ వాళ్ళకి. ఓకేనా? నెక్స్ట్. సో ఫస్ట్ సార్, ఏ రిప్రజెంట్ ఆల్ అసెట్స్ సార్. ఏ రిప్రజెంట్ ఆల్ అసెట్స్ except immovable properties. Clear? Except immovable properties, except tax related issues. Right on? A means total assets except immovable properties, jewelry, shares and securities, tax like a TDS, advance tax, tax claims, clear up. Next, B represent value of jewelry or artistic goods. Sir, పైన జ్యువెలరీ పక్కన ఆర్టిస్టిక్ గూడ్స్ కూడా రాసుకోండి సార్. ఓకేనా? ఆర్టిస్టిక్ గూడ్స్. సో వాల్యూయింగ్ ఏ వాల్యూయర్ ఫర్ వాల్యుయేషన్ పర్పస్. వాల్యుయేషన్ పర్పస్ కోసం వాల్యూ చేసిన మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి సార్ బిలో. నెక్స్ట్ పాయింట్ సి సార్, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్. నెక్స్ట్ పాయింట్ డి, valuation of immovable property. Valuation of immovable property value regarding stamp duty purpose. Valuation regarding stamp duty purpose. సో వీటన్నిటిని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే వచ్చేది మనకి A ప్లస్ B ప్లస్ C ప్లస్ DC. క్లియరా? నెక్స్ట్ మైనస్ లైబిలిటీ. సో లైబిలిటీస్కి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మీకు ప్రాబ్లంలో వచ్చిన ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సార్. టోటల్ లైబిలిటీస్ తీసుకుందాం అనుకోండి, దాంట్లో ఈక్విటీ, షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లసెస్ అవంతా మనకు కాదు కాబట్టి రిడ్యూస్ చేసేస్తాం. లేదు డైరెక్ట్గా ఏం చేసుకుంటాం, కరెంట్ లైబిలిటీ, షార్ట్ టర్మ్ లైబిలిటీని యాడ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? నౌ సీ ద క్వశ్చన్. నోట్ పాయింట్స్లో చూడండి సార్. Book value of immovable properties 1,05,65,481. Market value of immovable properties 9,64,860,760. ఈ మార్కెట్ వాల్యూ అనేది స్టాంప్ డ్యూటీ పర్పస్ కోసం వాల్యూ చేసింది సార్. క్లియరా? బట్ టోటల్ అసెట్స్ లో ఈ 1,05,65,481 రూపీస్ ఇంక్లూడ్ అయ్యింది. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్? టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ. గుర్తుందా? సి ద పాయింట్ ఏ. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎంత సార్? 21,38,58,053 rupees. Total assets. Balance sheet. Problem number 2, sir. Sell practice. Sorry. Come to sell practice. Okay, now we need to reduce immovable property book value. Book value anta sir? 1,05,65,481. ఎక్సెప్ట్ కదా సార్, ఇంక్లూడ్ ఏంటి, ఏం చేయాలి, దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ యూ విల్ గెట్ అ టోటల్ ఆఫ్ ఏ. యూ విల్ గెట్ టోటల్ ఆఫ్
ఏ. నెక్స్ట్ పాయింట్ బి, జ్యువెలరీ అండ్ ఆర్టిస్టిక్ గూడ్స్. క్వశ్చన్లో ఎక్కడ స్పెసిఫై చేయాల కాబట్టి వీ విల్ టేక్ నిల్. నెక్స్ట్ పాయింట్ సి, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్, దాని గురించి స్పెసిఫిక్ ఎక్కడ చెప్పాల, నిల్. బట్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ చెప్పాడు, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ. ఎంత, 9,64,86,760. దాన్ని డీగా కన్సిడర్ చేస్తాం. వీటన్నిటిని సమ్ చేస్తే A ప్లస్ B ప్లస్ C ప్లస్ D వచ్చింది. నెక్స్ట్ వెనక మీద లైబిలిటీస్. సో లైబిలిటీస్ తీసుకుంటే మొత్తం టోటల్ లైబిలిటీస్ తీసుకుంటే టోటల్ లైబిలిటీస్ నుంచి చేంజ్ చేశాడు చూడండి సార్. పెయిడ్ అప్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ చేశాడు. ఎంత పెయిడ్ అప్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, 3,86,000, 20,500. నెక్స్ట్ లెస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లసెస్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కూడా సేమ్ అమౌంట్ చూడండి, 3,41,06,547. సో యూ విల్ గెట్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ ఎల్. సో ఇక్కడ మనం రెడ్యూస్ చేయాల్సింది ఓన్లీ 2 థింగ్స్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లసెస్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కన్సిడర్ చేస్తాం. క్లియరా? నౌ యూ విల్ గెట్ టోటల్ ఎల్. ఇప్పుడు చేయొచ్చా వాల్యూ పర్ షేర్? చూడండి, ఇప్పుడు A ప్లస్ B ప్లస్ C ప్లస్ D మైనస్ ఎల్ చేస్తే 15,86,48,326 రూపీస్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి, పి వాల్యూ కావాలి. పి వాల్యూ చెక్ చేయగలవా? 3,86,000, 20,500 పి వాల్యూ. నెక్స్ట్ పివి వాల్యూ, ద పేడ్ అప్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ 10. సో ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ పర్ షేర్ 41.08. 41.08. జస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం సార్, యాజ్ పర్ రూల్. As per rule 11 UA. సో నెక్స్ట్ మీరు క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఆ ప్రాబ్లంలో ఏముంటుందంటే ట్యాక్స్ డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి. సో ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏవైతే ఇచ్చాడో మొత్తం రెడ్యూస్ చేయాల్సి. ఈ ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లం వేరా. ఏ అంటే ఫుల్ ఫామ్ రాయాలి, బి అంటే ఫుల్ ఫామ్ రాయాలి, సి అంటే ఫుల్ ఫామ్ రాయాలి, డి అంటే ఫుల్ ఫామ్ రాయాలి, ఎల్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ రాయాలి, పిఈ ఫుల్ ఫామ్, పివి ఫుల్ ఫామ్ రాసి ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్. ఇదే సార్ నాన్ కంప్లైంట్ ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ so we need to start with valuation of assets and liabilities, sir. So X Limited has the following portfolio of investment on 31st March 2022. కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇది బేసిక్గా కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు సార్, ఇది బాక్స్ కంటిన్యూ లేదు కాబట్టి మళ్ళీ సెకండ్ టైం కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని రాశారు అంతే. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. సార్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని మనం 2 టైప్స్గా క్లాసిఫై చేస్తాం, గుర్తుందా? కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో దీన్ని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తామంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ సార్. బేస్డ్ ఆన్ వాట్? హోల్డింగ్ పీరియడ్. మోర్ దెన్ 12 months హోల్డ్ చేస్తే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, లెస్ దెన్ 12 months హోల్డ్ చేస్తే షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దట్ ఈస్ అ పాయింట్, హోల్డింగ్ పీరియడ్. నౌ సో కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దేనికి వాల్యూ చేస్తాం సార్? కాస్ట్ ఆర్ ఫెయిర్ వాల్యూ ఆర్ ఎన్ఆర్వి, whichever is lower. నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దేనికి వాల్యూ చేస్తాం సార్? కాస్ట్కి వాల్యూ చేస్తాం. క్లియరా? బట్ దెర్ ఇస్ ఎ ఎక్సెప్షన్ పాయింట్ హియర్. ఇస్ ఏ ఎక్సెప్షన్. సో ఎక్సెప్షన్ పాయింట్ ఏంటంటే సార్, టెంపరరీ dissolution, permanent dissolution. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే మార్కెట్ ప్రైస్ తగ్గింది సార్. ఎందుకు తగ్గిందంటే బికాస్ ఆఫ్ కంపెనీలో చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వల్ల తగ్గింది. అది టెంపరీ ఇష్యూస్. ఆ ఇష్యూస్ సాల్వ్ అయిన వెంటనే ఏమైపోతాయి?
మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో పెద్ద ఫ్రాడ్ జరిగిపోయింది సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ బ్యాంక్ షేర్స్ ఉన్నాయి, పడిపోయాయి, అది పర్మనెంట్. ఇప్పుడు రైస్ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు, దాన్ని పర్మనెంట్ డిజల్యూషన్ అంటాం. ఒకవేళ ఈ పర్మనెంట్ డిజల్యూషన్ జరిగితే ఆ కాస్ట్ ఎంతైతే తగ్గిందో ఆ తగ్గిన ప్రైస్కి వాల్యూ చేయాలి సార్. క్లియరా సార్? కాస్ట్ ఎంతైతే తగ్గిందో, డిజల్యూషన్ ఎంతైతే జరిగిందో అంతకు చూపించాలి. అదే ఒకవేళ అది టెంపరీ డిజల్యూషన్ అయితే, మరి క్లియర్, అప్పుడు కాస్ట్కే వాల్యూ చేస్తాం. ఇది ఎక్సెప్షన్ పాయింట్ సార్. జనరల్గా మనం దేనికి వాల్యూ చేస్తాం? కాస్ట్కి. ఒకవేళ ఆ డైల్యూషన్ అనేది ఆ టెంపరీ జరిగింది అనుకో, అప్పుడు కూడా కాస్ట్కే. పర్మనెంట్గా జరిగినప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఎంతైతే తగ్గిందో దాన్ని ప్రొవిజన్గా చూపిస్తాం, నా ఈ ప్రాబ్లం చూడండి సార్. షేర్స్ ఆఫ్ ఏ లిమిటెడ్ 250, కాస్ట్ మార్కెట్ వాల్యూ 265. మార్కెట్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ఆర్వి సార్. నెక్స్ట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ యూటీఐ 160 అవి బాక్స్ ఫ్లక్చువేట్ అయినాయి సార్, చెక్ చేసుకోండి. షేర్స్ ఆఫ్ సి లిమిటెడ్ 130, 125, 100. ఇవి కరెంట్ అసెట్స్ రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. వెన్ కమ్ టు ద లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, షేర్స్ ఆఫ్ వై లిమిటెడ్ కాస్ట్ 200, మార్కెట్ వాల్యూ 210. షేర్స్ ఆఫ్ జెడ్ లిమిటెడ్ 150, 130. Shares of W Limited 80, 10. Now see, compute the value of investment of balance sheet purpose, assuming that fall in value of investment Z Limited is temporary, W Limited is permanent. చెప్పారా క్లారిటీగా? ఇక్కడ Z Limited చూడండి సార్, 150 ఉండేది, మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 130. డిక్రీజ్ అయిందా, ఇంక్రీజ్ అయిందా? ఆ డిక్రీజ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి? టెంపరీ రీజన్. నెక్స్ట్ W Limited చూడండి సార్, 80 ఉండాల్సింది ఎంత ఉంది? రీజన్ ఏంటంట? పర్మనెంట్ రెజల్యూషన్. ఓకేనా సార్? వాల్యుయేషన్ చూద్దాం. పర్టిక్యులర్స్, అమౌంట్, రూపీస్. సో పైన మనం నోట్ పాయింట్ రాస్తాం సార్. ఇలా మొత్తం థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ రాసిన తర్వాతే వాల్యూ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఏంటి? ఏ లిమిటెడా? ఏ లిమిటెడ్ కాస్ట్ ఆర్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ విచ్ ఓవర్ ఈస్ లోయర్. ఎంత సార్? 250. నెక్స్ట్ ఏ కంపెనీ సార్? యూనిట్స్ ఆఫ్ యూటీఐ కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్ఐ విచ్ ఓవర్ ఈస్ లోయర్, 160. నెక్స్ట్ సార్ సి లిమిటెడ్ కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్ఐ విచ్ ఓవర్ ఈస్ లోయర్, 100. సో టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత సార్? 510. నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వాల్యూ చేద్దాం. డబ్ల్యూ లిమిటెడ్ ఫస్ట్, వై లిమిటెడ్ చూడు. వై లిమిటెడ్లో కాస్ట్ ఆర్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ, దెర్ ఇస్ నో చేంజెస్ బికాస్ టెంపరీయా పర్మనెంట్ ఏం చెప్పలేదు అక్కడ, కాబట్టి కాస్ట్కి వాల్యూ చేస్తాం. కాస్ట్ ఎంత? 200. నెక్స్ట్ ఏ కంపెనీ సార్? జెడ్ లిమిటెడ్. ఇక్కడ టెంపరీ డైల్యూషన్ కాబట్టి కాస్ట్కే వాల్యూ చేస్తాం. ఎంత కాస్ట్? 150. నెక్స్ట్ ఏ కంపెనీ సార్? డబ్ల్యూ లిమిటెడ్. ఇక్కడ ఎంత సార్? 10. బట్ కాస్ట్ ఎంత? ఫస్ట్ కాస్ట్ చూపించేసి టోటల్లో నుంచి ప్రొవిజన్ తీసేస్తాం. క్లియరా? వాట్ ఇస్ ద టోటల్? 200 ప్లస్ 150 ప్లస్ 80, 430. ఇది టోటల్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. టోటల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్వల్స్ టు 510 ప్లస్ 430. ఎంత సార్? 940 less provision on W limited dilution. ఎంత సార్? 70. Net total value of investment ఎంత సార్? 8. క్లియరా? నెక్స్ట్ సార్, సో ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం మీరు చేయండి సార్. ఈ మీకు సిఎఫ్ఆర్లో ఉంది, యాజ్ వెల్ as సెంటర్ ప్రాబ్లమ్స్ అది.
నెక్స్ట్ ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 3 పేజ్ నెంబర్ 443 బోర్డ్ బుక్లో ఉంది సార్ ఈ ప్రాబ్లం మన బుక్లో మిస్ అయింది. చూడండి సార్ ఒక నిమిషం. Panda Limited holds 4 lakh shares of AMGI Limited at cost of rupees 48 lakhs. The following is the latest available balance sheet of AMG Limited. Additional information includes face value per share 10. Non-current assets of AMGI includes a land cost 1 crore. The fair value of such land is 1 crore 75 lakhs. And the net assets చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టింది అంతేనా. నెక్స్ట్ non-current AMJ Limited has a contingent liability of 12 lakhs which is not reflected in the balance sheet as on the valuer. You are believing the contingent liability is like to be incurred. Liability incurred అయింది కాబట్టి contingent liability గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకేనా సార్. నెక్స్ట్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఎస్టిమేట్ ద ఫెయిర్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ AMG లిమిటెడ్. ఫెయిర్ వాల్యూ అన్నాడు కాబట్టి నెట్ అసెట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పించే షార్ట్ కట్. వాట్ ఇస్ ద నెట్ అసెట్స్ ఫార్ములా? టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఏంటి అడ్జస్ట్మెంట్? కేసీఏ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ AMGI Limited. Particulars amount rupees. Total assets ఎంత సార్? 3 crores 62 lakh 78,008 లెస్ డైరెక్ట్గా చేసుకోండి. ల్యాండ్ అప్రిషియేషన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చా? ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసేవాళ్ళం? బుక్ వాల్యూని లెస్ చేసి ఫెయిర్ వాల్యూని యాడ్ చేసి ఇలా చేసేవాళ్ళం. బట్ అది ఇంపాక్ట్ చూపించలేదు, జస్ట్ అప్రిషియేషనే కదా సార్. ల్యాండ్ ఎంత అప్రిషియేట్ అయింది? 75 lakhs. దాన్ని డైరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చుగా. ల్యాండ్ అప్రిషియేషన్ ఎంత? 75 lakhs. You will get a total. ఎంత టోటల్? 4 crores 37 lakh 78,008. అంతేనా సార్? ఓకే. నౌ లెస్ ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్. ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ ఎంత ఉన్నాయి చూడండి సార్. 22 lakh 30,898 ఉన్నాయా? ఇప్పుడు ఒక లయబిలిటీని మనం లీవ్ చేసి వదిలేసాం అంటే ఇప్పుడు ఈ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యిందిగా, కాబట్టి ఈ లయబిలిటీకి యాడ్ చేసుకుందాం. ఎంత లీవ్ చేసింది? కంటింజెంట్ లయబిలిటీ 12 lakhs. సో ఇప్పుడు టోటల్ లయబిలిటీ వచ్చింది కదా సార్ మనకి. టోటల్ లయబిలిటీ ఎంత? టోటల్ లయబిలిటీ 22,30,898 ప్లస్ 12 lakhs. $34,30,898. దీని నుంచి తీసేస్తే వచ్చేది నెట్ అసెట్స్. నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ అని చెప్పండి. 4 crores 3,47,110. నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎంతకి వాల్యూ చేయాలంటే చూడండి. సో క్వశ్చన్లో ఉంటుంది చూడండి. 1 crore ఫేస్ వాల్యూ 10 rupees. ఎన్ని షేర్స్ వస్తాయి? 10 lakh షేర్స్. ఫేర్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎంత? 40.35.
40.35 సార్. ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్ కేస్ బి. కేస్ బి ఏం అడుగుతున్నారు చూడండి సార్. ఎస్టిమేట్ ది ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏఎంజే లిమిటెడ్ ఇన్ ద బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ పాండా లిమిటెడ్. Simple logic. Fair value equals to number of shares in Panda Limited into value per share. Question heading lo ichadu sir. Number of shares 4 lakh shares ki enta value ni adugutunnadu. 4 lakh shares into MPS enta 40.35. Fair value enta 1,61,40,000. Clear? Now case C important sir. కేసీ చూడండి సార్. కాంపౌండ్ annual growth rate CAGR. So CAGR equals to fair value divided by cost 1 power n minus 1. 1 power n minus 1. Now, so basically then ఎలా చేసుకుంటారంటే సార్, end value divided by beginning value 1 power n minus 1 గా తీసుకుంటారు సార్. క్లియరా? సో దాని ఇక్కడ చూడండి సార్, ఫెయిర్ వాల్యూ ఎంత సార్? 1,61,40,000 డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ఎంత? 48 lakhs. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు చూడండి సార్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అని. 1 డివైడెడ్ బై 4 మైనస్ 1. ఇప్పుడు ఈ బాక్స్లో ఉన్న వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి సార్. 3.3625 పవర్ 1/4 మైనస్ 1. నౌ ఈ 1/4ని 4th రూట్ ఆఫ్ 3.3625 గా రాస్తాం సార్. మైనస్ 1. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి సార్ రూట్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. అర్థం కావట్లేదు. ఫోర్త్ రూట్ కాబట్టి, నార్మల్ వేరే రూట్ అయితే స్టెప్స్ ఫాలో అవుతాం. సో యూ విల్ గెట్ 1.3541 మైనస్ 1, 0.35 ఆర్ 35%. లేదంటే సార్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి. స్టెప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ రూట్ లోపల ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకోవాలి సార్. ప్లస్ బేస్ వాల్యూ, రూట్ లోపల ఉన్న వాల్యూని బేస్ వాల్యూ అంటాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే అప్లై స్క్వేర్ రూట్ 15 times. అప్లై స్క్వేర్ రూట్ 15 times. నెక్స్ట్ మైనస్ 1. నెక్స్ట్ డివైడెడ్ బై n. n ప్లేస్లో ఏ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూని తీసుకుంటాం. 4 is the n. నెక్స్ట్ ప్లస్ 1. ద లాస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఇంటూ ఈక్వల్స్ టు 15 times. 2 equals to 15 times. ఓకేనా సార్? సో ఈ ఫార్మాట్ యూజ్ చేస్తాం సార్.
clear? So next problem number 9 sir. Buying a small lot, buying a controlling interest. Small lot means non-controlling interest. Small lot means non-controlling interest, sir. లార్జ్ షేర్స్ కొంటే కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్చేస్ చేస్తున్నట్టు, కొన్ని షేర్స్ కొనుక్కుంటే నాన్ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు. క్లియరా సార్? సో ఈ బయింగ్ ఏ స్మాల్ లాట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్సిఐ, నాన్ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కేసీఏకి వచ్చేసరికి సార్ ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి సార్. ఇక్కడ ఒకవేళ నువ్వు స్మాల్ లాట్ పర్చేస్ చేస్తే వాల్యుయేషన్ అనేది డిపిఎస్ మీద చేయాలి సార్. వాల్యుయేషన్ దేని మీద చేయాలి? డిపిఎస్. అదే నువ్వు కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ పర్చేస్ చేస్తే ఈపీఎస్ మీద చేయాలి. స్మాల్ లాట్ పర్చేస్ చేస్తే డిపిఎస్, కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్చేస్ చేస్తే ఈపీఎస్. క్లియరా? మనకి డిపిఎస్ అండ్ ఈపీఎస్ కావాలి సార్. వాట్ వి వాంట్? ఈపీఎస్ అండ్ డిపిఎస్. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సార్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఈపీఎస్ అండ్ డిపిఎస్. Calculation of EPS and DPS. Particulars company A, company B. PAT ఎంత సార్? 3 lakhs లెస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఉంది సార్ కంపెనీలో. ఇక్కడ మిస్ చేసే పాయింట్ అదే. అవుట్ ఆఫ్ లుక్లో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ లేస్తాం. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఎంత? 10% ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 60,000. ఇక్కడ 40,000 తీసేస్తే వచ్చేది ఎర్నింగ్ అవైలబిలిటీ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ ఎంత సార్? 2,40,000, 2,60,000. నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎన్ని సార్? 8 lakhs క్యాపిటల్ సార్. 8,000, 80,000, 80,000, 1 lakh. EPS sir, how we get EPS? 2,40,000 divided by 80,000. 2. Next sir, DPS equals to EPS into dividend payout ratio. EPS ఎలా వస్తుంది సార్ మనకి? EPS into dividend payout ratio. క్వశ్చన్లో చెప్పండి సార్, dividend payout ratio ఎంతని? ఎంత? 80% is the dividend payout ratio. 18% అనేది క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ సార్. 80% అనేది dividend payout ratio. Now see, dividend payout ratio చెప్పండి. 80%. 3 rupees మీద 80% అంటే DPS ఎంత? 2.4. 3 into 80%. 2.6 మీద 80% అంటే 2.08. వచ్చేసే ఈపీఎస్లు డిపిఎస్లు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా? స్మాల్ లాట్. కేస్ ఏనాది? కేస్ ఏలో సబ్ పాయింట్ 1 సబ్ పాయింట్ ఏనా? ఓకే ఓకే. స్మాల్ లాటా సార్? ఓకే, వెల్ కంప్లీట్ ద స్మాల్ లాట్. విచ్ వన్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ద సార్? ఈపీఎస్ మోడల్. ఇక్కడ కంపెనీ ఏ ఈపీఎస్ డివైడెడ్ బై క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ ఇంటూ 100. డిపిఎస్ ఎంత కంపెనీ ఏకి? 2.4 డివైడెడ్ బై క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ 0.18 ఇంటూ
100 that is equals to 13.34 వచ్చిందా. నెక్స్ట్ కంపెనీ బి EPS divided by capitalization rate into 100. EPS of company B ఎంత సార్ 2.08 divided by capitalization rate 0.18 into 100 11.56 ఇప్పుడు మళ్ళీ కేస్ క్యాపిటల్ ఏలో బి ఉంది సార్. కేస్ క్యాపిటల్ ఏలో బి ఉంది. ఆ బిలో మళ్ళీ కంపెనీ ఏకి ఈపీఎస్ డివైడెడ్ బై క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ ఇంటూ 100. ఈపీఎస్ ఎంత సార్ కంపెనీ ఏ ఈపీఎస్ 3, క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ సేమ్ 0.18 ఇంటూ 100. ఇప్పుడు ఎంత సార్ ఫెయిర్ వాల్యూ ఎంత 16.67. కంపెనీ బి సార్ కంపెనీ బి ఈపీఎస్ ఎంత 2.6 డివైడెడ్ బై 0.18 ఇంటూ 100. ఇప్పుడు కేసీఐ అయింది సార్. ప్రాబ్లం చూడడానికి ఈజీ, కొన్ని చిన్నగా ఉంటాయి, సొల్యూషన్స్ ఏమో చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కేస్ బి సార్. కేస్ బికి వచ్చేసరికి ఇఫ్ యూ ప్లాన్ టు ఇన్వెస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ ఏ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ విచ్ కంపెనీస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ వుడ్ యూ ప్రిఫర్ పక్కన రాసుకోండి సార్. ఆ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మనం చెక్ చేసే రేషియో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో. కంపెనీలో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేదా అని క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు దేని బేస్ చేసుకుని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తామంటే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో. సో రాసుకోండి సార్ ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో ఈక్వల్స్ టు ప్యాట్ డివైడెడ్ బై ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. ప్యాట్ డివైడెడ్ బై ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. నౌ కంపెనీ ఏ ప్యాట్ ఎంత సార్ 3 lakhs. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఎంత ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 60,000. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ టైమ్స్ సార్. హౌ మెనీ టైమ్స్ 3 times. క్లియర్ సార్. అంటే మన డివిడెండ్ కంటే కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంది 5 times ఎక్కువ ఉంది. కంపెనీ బి సార్ ప్యాట్ 3 lakhs నా దానికి కూడా ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఎంత 45,000 40,000. హౌ మెనీ టైమ్స్ సార్ 7.5 times. ఓకే. ఏ కంపెనీలో మన ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పే చేయడానికంటే ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే కంపెనీ బిలో ఏది ప్రిఫర్ చేద్దాం కంపెనీ బి ప్రిఫర్ చేద్దాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కేసీ ఏం చెప్పాడంటే సార్ రిటెన్షన్ రేషియో మార్చాడు సార్. సో రిటెన్షన్ రేషియో లైవ్లో లేదా సో ఎస్పీఎం ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ నవీన్ గారు. సో ఎస్పీఎంలో కూడా మొత్తం టాపిక్స్ కవర్ చేయాలి సార్. ఓన్లీ ప్రాబ్లమేటిక్ పోర్షన్ వరకే కవర్ చేస్తాం. సో మీకు థియరీ ప్రాబ్లం కావాలంటే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఎస్పీఎం మారతాను ఉంది, దానికి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓల్డ్ సిలబస్కి న్యూ సిలబస్కి ఆ థియరీ సరిపోతుంది సార్. ఉందా టైం ఉంది కదా. ఓకే సార్. ఈ కేసీ వచ్చేసరికి సార్ ఇక్కడ చూడండి కేసీలో చెప్పేశాడు సార్ బయింగ్ ఏ స్మాల్ లాట్ అని. బయింగ్ ఏ స్మాల్ లాట్ అంటే దేనికి వాల్యూ చేయాలి డిపిఎస్తో వాల్యూ చేయాలి. అది ఒక క్లారిటీ ఉందా. బట్ ఇప్పుడు డిపిఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు రిటెన్షన్ రేషియోస్ మార్చాడు.
ఇంతకుముందు కేసులో రిడక్షన్ రేషియో రెండింటికి 80% ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, కంపెనీకి ఏకేమో 30% రిటెన్షన్ రేషియో, కంపెనీ బీకి ఏమో 10% రిటెన్షన్ రేషియో. రిటెన్షన్ 30% చేస్తే రిమైనింగ్ 70% ఏంటి సార్, డివిడెండ్ పెయిడ్. రిటైన్ 30% చేసేసుకుంటే రిమైనింగ్ 70% ఏం చేసినట్టు, డివిడెండ్ పే చేసినట్టు. రిటెన్షన్ 10% చేస్తే రిమైనింగ్ 90%. చూడండి సార్, 100% ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్లో 30% హోల్డ్ చేసామంట. 30% పే చేసేసి రిమైనింగ్ 70% ఏంటి, డివిడెండ్ పే చేసినాం. అదేవిధంగా 100%లో 10% రిటైన్ చేసాం. వాట్ అబౌట్ ది 90%, డివిడెండ్ పే చేసినాం. లేదా ఇప్పుడు ఈ రిటెన్షన్ డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియోస్ మారితే డిపిఎస్ కూడా మారిపోతుందిగా. ఆ డిపిఎస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి డిపిఎస్ మోడల్లో వాల్యూ పర్ షేర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. సో అక్కడతో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీటెడ్ సార్. క్లియరా? నెక్స్ట్ ద టాపిక్ ఈస్ ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ సార్. ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్. ఇవి కూడా రిపీటెడ్గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ సార్. ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్. సో ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ని మనం 2 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నో ప్యాట్ ఇంటూ నో ప్యాట్ మైనస్ weighted average cost of capital into capital employed. Clear? Next, or so there is another formula, capital employed into expected return minus weighted average cost of capital. Capital employed into expected return minus weighted average cost of capital. రెండు ఒకటే. ఓకేనా సార్? నౌ సీ ద ప్రాబ్లం. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ కావాలంటే నో ప్యాట్ తెలియాలి, బ్యాక్ తెలియాలి, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ తెలియాలి. ప్రాబ్లమ్స్ చూడడానికి పెద్దగా ఉంటాయి సార్, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లం అయితే. క్లియరా? నౌ సీ బ్యాక్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మార్నింగ్ ఫస్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడుకున్నాం. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కూడా తెలుసు, ఆల్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్స్ మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చేది క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. నెక్స్ట్ నో ప్యాట్. నో ప్యాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ సార్, ఈబిఐటి. సరిపోతుంది నాన్న, EBIT 1 minus tax. Clear? Now see this problem. Following is the profit and loss account and balance sheet of MS Harry Limited. Turnover 652 760. Pre-tax accounting profit ఇచ్చాడు, taxation profit after tax ఇచ్చాడు, dividend ఇచ్చాడు, రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ ఇచ్చాడు, అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చాడు. బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచి మనం ఏం ఫైన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటామంటే క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఏం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటామంటే నో ప్యాట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం. క్లియరా సార్? నెక్స్ట్ కింద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు సార్. ద కంపెనీస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ రిగార్డింగ్ టు టర్న్ ఓవర్ హ్యాడ్ ఇంక్రీస్డ్ బై 17% along with the increasing pre-tax profit by 25%, but shareholders are not satisfied with the company's preference in the last 2 years. You are required to calculate the economic value added as a suggested of MS Shinstew and Co. USA so that the reason for non-satisfaction can be evaluated. You are also given. సో వాళ్ళు డిస్సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నారంట జరిగిన ప్రాసెస్లో. సో ఇప్పుడు జరిగిన ప్రాసెస్ డిస్సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. అంటే ఆ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం మనం ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఆ ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ వల్ల నువ్వు బేస్ చేసుకుని డెసిషన్ చెప్పమంటున్నాడు. అంటే ఫస్ట్ ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ కావాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి, నో ప్యాట్ కావాలి. క్వశ్చన్లు ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఇచ్చాడా, ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. దానికి మనం ఏం చేస్తాం, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ని యాడ్ చేస్తాం. అదేమైపోద్ది, ఈబిఐటి అయ్యిద్ది. పీబీటీకి ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేసి ఏమైంది, ఈబిఐటి అయింది. అంటే దీని గురించి ఏముంటుంది, 1.5 hours పట్టు. సో ఓకేనా సార్? ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నో ప్యాట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. నో ప్యాట్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్,
ఈబిఐటి 1 మైనస్ ట్యాక్స్ కదా, బట్ మనకు డైరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి సార్ట్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ప్రీ ట్యాక్స్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు. ప్రీ ట్యాక్స్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పీబీటీస్. ప్రీ ట్యాక్స్ అంటే పీబీటీఏ కదా సార్. పీబీటీకి ఇంట్రెస్ట్ని యాడ్ చేస్తే అది పీబీఐటీ అయ్యింది. ఇప్పుడు పీబీఐటీలో నుంచి 1 మైనస్ ట్యాక్స్ తీసేస్తే అదే కదా నో ప్యాట్. క్లియరా? దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపించాడు సార్. చూడండి ఇక్కడ పీబీటీ యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైంది, అది ఈ టోటల్ పీబీఐటీ అయ్యింది. దీంట్లో నుంచి ట్యాక్స్ని రెడ్యూస్ చేయన్నాడు. యూ విల్ గెట్ నో ప్యాట్. క్లియరా? నౌ నెక్స్ట్ ఆపరేషనల్ క్యాపిటల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ సార్. ఆపరేషన్ క్యాపిటల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. సి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, నెట్ కరెంట్ అసెట్స్, టోటల్ ఈక్విటీ షేర్ ఫండ్స్ 390,472. ఈక్విటీ షేర్ ఫండ్ ఎంత సార్? 390,472. లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ ఎంత? వాట్ సార్? 110, 160. సమ్ ఆఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ వచ్చేసిందా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆపరేటింగ్ క్యాపిటల్ 500, 630. నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి సార్? బ్యాక్ కావాలి. బ్యాక్ ఈస్ అ వర్కింగ్ నోట్. కింద బాక్స్లో ఉన్న మొత్తాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం బటన్ సార్. 2021కి కేఈ 500 కావాలి. సో 2021లో కేడీ ఎంత సార్? 9%. అది ప్రీ ట్యాక్స్ సార్. మనకేం కావాలి? ఇంట్రెస్ట్ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ కావాలి. ట్యాక్స్ని రెడ్యూస్ చేసి వచ్చేది 1.28%. నెక్స్ట్ 2022లో సార్ 1.645%. నెక్స్ట్ కేఈ సార్. కేఈ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి చూడండి సార్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు. సో కేఈ 15%, 15% into 390 divided by 500. What is this 390 divided by 500 సార్? వెయిట్లతో కలిపి చెప్పేస్తుంది. ఓకే, దాని టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ 2021 ఏమో 11.7%, 2022 ఏమో 12.7%. నా ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్ ఈక్వల్స్ టు, మనకి 2 ఫార్ములాస్ చెప్పాను. ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మైనస్ వ్యాక్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి సార్ క్వశ్చన్లో. ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆర్ఓసిసి. సో ఆర్ఓసిసి ఎలా వస్తుంది అంటే ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ చేసే వస్తుంది. ఆర్ఓసిసి ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. ప్రాఫిట్ ఎంత? ఇక్కడ చూడండి, ప్రాఫిట్ 92.3 డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ 500, 18.46%. నెక్స్ట్ 63 divided by 632 into 100, 18.52%. ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ మైనస్ బ్యాక్ రెడ్యూస్ చేస్తే వచ్చేది ఎకనామిక్ వాల్యూడ్ స్ప్రెడ్ సార్, ఇంటూ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్తో చేస్తే వచ్చేది ఎకనామిక్ వాల్యూ యాడెడ్. సో మీరు ఫస్ట్ ఫార్ములా కన్నా వెళ్ళచ్చు, లేదా సెకండ్ ఫార్ములా కన్నా వెళ్ళచ్చు. So since economic value has been declined for year 2021 by 99.56 lakhs, this can be attributed to a reason. Economic value తగ్గింది కాబట్టి ఆ డెసిషన్ రాంగ్ అయ్యేదని డిస్సాటిస్ఫై అయ్యేదానికి రీజన్. ఓకేనా? ఈ ఎకనామిక్ వాల్యూ మీద ప్రాబ్లమ్స్ రిపీటెడ్ కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ బ్రేక్ తీసుకోండి సార్. నెక్స్ట్ ఎంబీవీలో ఆ ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసి సెషన్ బ్రేక్ సార్.
Good evening to you. Okay, sir. So next chapter. Three. SPM part, sir. Economic efficiency. సో ఈ ఎకనామిక్ ఎఫిషియన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలంటే మనకి ఫస్ట్ కొన్ని బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ రావాలి సార్, అండ్ బేసిక్ టర్మినాలజీ కూడా తెలియాలి. ఇక్కడ మనకి కాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని ఎలిమెంట్స్, రెవెన్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తెలియాలి సార్. సో వెన్ కమింగ్ టు ద కాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, టోటల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, మార్జినల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి సార్. సో ఇట్స్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ న్యూ సిలబస్ అండ్ ఓల్డ్ సిలబస్ బోత్ సార్. నెక్స్ట్ రెవెన్యూ కాన్సెప్ట్స్కి వచ్చేసరికి టోటల్ రెవెన్యూ, యావరేజ్ రెవెన్యూ అండ్ మార్జినల్ రెవెన్యూ. టోటల్ రెవెన్యూ, యావరేజ్ రెవెన్యూ అండ్ మార్జినల్ రెవెన్యూ. ఓకే, నౌ total cost means this is a total cost incurred for producing a commodity. How can you get, sir? P into Q. So total cost allows the P into Q. So quantity purchasing cost price per unit into quantity purchased, or price per unit into quantity purchased. Now total variable cost. So point to be noted, sir, variable cost means these are the costs not vary with change in level of అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా దాంతో పాటు డిక్రీజ్ అయ్యే కాస్ట్ ని వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటాం. టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ ఎ కాస్ట్ వ్యారీ విత్ చేంజ్ ఇన్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. ఇంతకుముందు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డెఫినిషన్ చెప్పినట్టు టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ ఎ కాస్ట్ వ్యారీ విత్ చేంజ్ ఇన్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ తో పాటు కాస్ట్ చేంజ్ అయితే దాన్ని వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటాం. క్లియరా? నెక్స్ట్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇస్ ఎ కాస్ట్ నాట్ వ్యారీ విత్ చేంజ్ ఇన్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా కాస్ట్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటే దాన్ని టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంట. అది క్లియర్ సార్? నెక్స్ట్ ఏసీ, యావరేజ్ కాస్ట్. ఇక్కడ నుంచి ఫార్ములాస్ వస్తాయి సార్. వెన్ కమింగ్ టు ద ఏసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్. సో ఏసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్. టోటల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ ఆర్ అవుట్పుట్. టోటల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ ఆర్ అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ average variable cost. What's the next one? Average variable cost. Total variable cost divided by quantity or output. Total variable cost divided by quantity or output. Next, average fixed cost. Total fixed cost divided by quantity or output. Next one, marginal cost. Very very important sir. Ikkada manaki three formulas effect avutayi. So when come to the marginal cost, total cost at n minus total cost at n minus 1. This is a basic formula we are using. Clear? Next, change in total cost divided by change in output. This is the second formula we are using. Change in total cost divided by change in quantity. So దీన్నే మనం ఈ చేంజ్ నే డిఫరెన్షియేషన్ అని కూడా అంటాం. చేంజ్ నే ఏమంటాం సార్? డిఫరెన్షియేషన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ d by dq of total cost. d by dq of total cost. d by dq of total cost. Next, when coming to total revenue, when coming to what's up? Total revenue. The total revenue will get price into quantity. Here, selling price per unit into quantity sold. Selling price per unit into quantity sold. When coming to the AR, total revenue divided by
quantity sold. Total revenue divided by quantity sold. Next, MR. The next one, sir, MR. That MR is nothing but same logic, sir. TR at n minus TR at n minus 1. TR at n minus TR at n minus 1, or change in TR divided by change in output. Change in TR divided by change in output, or d by dq of TR. D by dq of TR. Clear up? So by using this basis stuff, we can solve the problem, sir. Next, మన ప్రాబ్లమ్స్కి వచ్చేసరికి మనం మెయిన్గా ఫోకస్ చేసేది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమా ఆర్ మినిమా క్యాలిక్యులేషన్. మ్యాక్సిమా ఆర్ మినిమా క్యాలిక్యులేషన్. ఓకేనా? సో ఈ మ్యాక్సిమా మినిమాలో సార్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్. స్టెప్ 1, estimation of first order derivative. Estimation of first order derivative అంటే అది కాస్ట్ ఫంక్షన్ అవ్వచ్చు, ప్రాఫిట్ ఫంక్షన్ అవ్వచ్చు. దానికి ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని మనం స్టెప్ 1తో సార్ట్అవుట్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి బై డిక్యూ ఆఫ్ టీసీ అవ్వచ్చు, టిఆర్ అవ్వచ్చు, అండ్ ప్రాఫిట్ కూడా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్, స్టెప్ 2, ఏదైతే స్టెప్ 1లో వచ్చిందో ఈక్వేషన్ ఈక్వల్స్ టు 0కి ఈక్వేట్ చేస్తాం. ఈక్వేట్స్ టు 0. సో 0కి ఈక్వల్ చేస్తాం. సో 0కి ఈక్వల్ చేస్తే మనకి క్రిటికల్ పాయింట్స్ వస్తాయి. వాట్ వి గెట్ సార్? క్రిటికల్ పాయింట్స్. నౌ క్రిటికల్ పాయింట్స్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనం క్యూగా డిటర్మైన్ చేస్తాం. క్రిటికల్ పాయింట్స్ ఏం చేస్తాం? క్యూగా డిటర్మైన్ చేస్తాం. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, క్యూ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పాజిటివ్. నెగిటివ్ అవుట్పుట్ అనేది నెగిటివ్లో ఉండదు. వెరీ క్లియర్ సార్? నా ఇప్పుడు ఆ క్యూ ఏదైతే వచ్చిందో అది మ్యాక్సిమమా మినిమమా అని చెప్పాలంటే వీ నీడ్ టు ఫాలో స్టెప్ 3, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రూఫ్. అప్లై సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. Second order derivative for step 1. Apply second order derivative for step 1. Sir, clear sir? Now, ఇక్కడ ఆన్సర్ పాజిటివ్ రావచ్చు, ఆన్సర్ నెగిటివ్ రావచ్చు. పాజిటివ్ వస్తే దాన్ని మినిమం ఫంక్షన్ అంటాం, గివెన్ వాల్యూ ఆర్ మినిమం. అదే ఒకవేళ నెగిటివ్ వస్తే గివెన్ వాల్యూ సార్ వాట్ సార్? మ్యాక్సిమం. క్లియరా? సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక బేసిక్ ప్రాబ్లం అండ్ ఒక 2 కాన్సెప్చువల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకుందాం సార్. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 చూడండి సార్. Problem number 2, maximize profits for the firm given total revenue equals to 4000 Q minus 33 Q square. 4000 Q minus 33 Q square. The total cost equals to 2Q cube minus 3Q square plus 400 Q plus 5000. Assuming Q is greater than power 16. సో ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేయమంటున్నారంటే ప్రాఫిట్ అనేది మ్యాక్సిమమా మినిమమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు సార్. సో ప్రాఫిట్ అనేది మ్యాక్సిమమా మినిమమా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో సార్? గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుందాం ఫస్ట్. వాట్స్ ద ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్? టోటల్ రెవెన్యూ ఈక్వల్స్ టు 4000 Q minus 33 Q square. Q minus 33 Q square. Total cost ఇచ్చాడు కదా సార్? What is the total cost? 2Q cube minus 3Q square plus 400 Q plus 5000. Clear?
నెక్స్ట్ అది మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు సార్. ఓకే, సింపుల్ సార్. ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది? టోటల్ రెవెన్యూ మైనస్ టోటల్ కాస్ట్. టోటల్ రెవెన్యూ వాళ్ళే చెప్పేశారు, టోటల్ కాస్ట్ కూడా వాళ్ళే చెప్పేశారు. సో ఇప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్, టోటల్ రెవెన్యూ ఈక్వేషన్ నుంచి టోటల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్ రెడ్యూస్ చేస్తే వచ్చేది ప్రాఫిట్ ఈక్వేషన్. రెడ్యూస్ చేస్తే 4000 క్యూ మైనస్ 33 క్యూ స్క్వేర్ మైనస్ 2 క్యూ. సో సార్ట్ అవుట్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఈక్వేషన్ ఏంటి సార్? దాన్ని మళ్ళీ సింప్లిఫై చేసుకుంటే మైనస్ 2 క్యూ మైనస్ 30 క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 3600 క్యూ మైనస్ 5000. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఇది మనకి ఫంక్షన్. దిస్ విల్ బి ద ఫంక్షన్. సో ఈ ఫంక్షన్ని మనం స్టెప్స్లో ఫాలోఅప్ చేసుకుంటే వెళ్దాం. స్టెప్ 1 ఏంటి సార్? ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. సో d/dx ఆఫ్ ప్రాఫిట్ చేద్దాం సార్. సో d/dxలో బేసిక్ రూల్స్ తెలుసు కదా సార్. సో పవర్ వాల్యూ ఉంటే n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n-1 అయ్యింది, కాన్స్టెంట్ అయితే 0 అయ్యింది. ఓకే, నా ప్రాఫిట్ని చేస్తున్నాం కాబట్టి d/dq ఆఫ్ -2 3 క్యూబ్ ఏమైపోయింది అంటే 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ క్యూ పవర్ 2 అయింది సార్. అంటే మొత్తం వాల్యూ ఏమైంది? 6 క్యూ స్క్వేర్ అయింది, మైనస్ 6 క్యూ స్క్వేర్. కాల్ చేద్దాం. d/dq ఆఫ్ పై, దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్. d/dq ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఫంక్షన్ ఎంత సార్? మైనస్ 2q క్యూబ్ మైనస్ 30 క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 3600 క్యూ మైనస్ 5000. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ కాబట్టి -2 ఇంటూ 3 క్యూ పవర్ 3 మైనస్ 1, అంతేనా? మైనస్ 2 ఇంటూ 30 ఇంటూ క్యూ పవర్ 2 మైనస్ 1 ప్లస్ 3600 ఇంటూ 1 క్యూ పవర్ 1 మైనస్ 1. క్యూ పవర్లో ఏం లేదంటే ఏమున్నట్టు సార్? 1 ఉన్నట్టు. ఓకే, మైనస్ 5000. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చేది మైనస్ 6 క్యూ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ మైనస్ 60 క్యూ ప్లస్ 3600 d/dx ఆఫ్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా సార్? సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం క్రిటికల్ పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సార్. క్రిటికల్ పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ 0కి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. క్లియరా? సో ఇఫ్ యూ ఈక్వల్స్ టు 0, if it is equals to 0, minus 6 in common again sir. So if you reduce minus 6, common the same sir, q square plus 10q minus 600 equals to 0 na. ఇప్పుడు -6 ని ఈక్వల్ గా పక్క పంపించాం అనుకుందాం. ఈ పక్క ఇంటూ చేస్తే ఆ పక్క వెళ్తే డివైడ్ చేస్తే 0 ఇంటూ అవ్వచ్చు, 0 డివైడ్ బై 0 అయిపోద్ది. మనకి మిగిలిపోయేది ఏంటి సార్? q స్క్వేర్ ప్లస్ 10q మైనస్ 600, అంతేనా? సో క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 10q మైనస్ 600. ఇప్పుడు దీని క్రిటికల్ పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సార్. సో క్రిటికల్ పాయింట్స్, ఇప్పుడు ఈ క్రిటికల్ పాయింట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఈ 10ని మనము ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేస్తే మిడిల్ వాల్యూ రాయాలి, మల్టిప్లై చేస్తే ఎండ్ వాల్యూ రావాలి. క్లియరా? ఇప్పుడు వీ విల్ కన్సిడర్ ప్లస్ 30 మైనస్ 20. ప్లస్ 30 మైనస్ 20 ఏమైపోయింది సార్? ప్లస్ 10 అయింది. ప్లస్ 30 మైనస్ 20 ఏమైంది సార్? 600 మైనస్ 600 అయింది. సరిపోయిందా ఈక్వేషన్? క్యూ ప్లస్ 30 క్యూ మైనస్ 20, దట్ ఇస్ ద క్రిటికల్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు దాన్ని మల్టిప్లై చేసి మీకు పైన ఉన్న ఈక్వేషన్ వస్తుంది. క్యూ ఇంటూ క్యూ, క్యూ స్క్వేర్ సరిపోయిందా? క్యూ ఇంటూ 20 మైనస్ 20 క్యూ, 30 ఇంటూ క్యూ ప్లస్ 30 క్యూ, 30 ఇంటూ 20 మైనస్ 600. ఈక్వేషన్ వచ్చేసిందా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూ ప్లస్ 30 తీసుకోండి, క్యూ మైనస్ 20 తీసుకోండి. క్యూ ప్లస్ 30 తీసుకున్నాం అనుకో, 0కి ఈక్వల్ చేసినప్పుడు ప్లస్ 30 ఈక్వల్ గా పక్కన మైనస్ అయింది, అవుట్పుట్ అనేది మైనస్లో ఉండకూడదు. సో కాబట్టి ఇది రాంగ్. మైనస్ 20 ఈక్వల్ గా పక్కన ఏమైంది సార్? అది ప్లస్ 20 అయింది. అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా, ప్రూఫ్లో వచ్చిన వాల్యూ ప్లస్ అయితే మినిమం, నెగిటివ్ అయితే మ్యాక్సిమం. క్లియరా? నా ఈ 20ని తీసుకెళ్ళి మీరు ప్రాఫిట్ ఈక్వేషన్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ వాట్ సార్? యూ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ రూపీస్. ప్రాఫిట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇదేనా ప్రాఫిట్ ఫంక్షన్?
దీంట్లో క్యూ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ రూపీస్. ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 7 చూడండి సార్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ అటెంప్ట్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. A producer has the possibility of discriminating between the two markets, market A and market B, for a product where the demand respectively are Q1 equals to 21 minus 0.1 P1, Q2 equals to 50 minus 0.4 P2. The total cost equals to 2000 plus 10Q, where Q is equals to Q1 plus Q2. The which price will be produced charge in order to maximize profits with discrimination and without discrimination? So మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాం. సో విత్ డిస్క్రిమినేషన్, వితౌట్ డిస్క్రిమినేషన్. ఫస్ట్ థింగ్, డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఏంటి సార్? ప్రొడ్యూసర్ విల్ చార్జ్ డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కస్టమర్ ఫర్ సెల్లింగ్ ద సేమ్ కమోడిటీ. అమ్ముతున్న ప్రోడక్ట్ ఒకటే బట్ చార్జ్ చేసిన ప్రైసెస్ వేరే వేరే. సో దాన్ని ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటాం. ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే గూడ్స్ అనేది ఒక మార్కెట్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, సేల్ అనేది ఇంకొక 2 మార్కెట్లో సేల్ అవుతాయి. ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ థర్డ్ డిగ్రీ గుర్తుందా? అంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇక్కడ సేల్ అవుతాయి. అంటే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మార్జినల్ కాస్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ సెల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక రెవెన్యూ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక రెవెన్యూ ఉంటుంది. క్లియరా? ఓకే. సో మనకి గుర్తుందో లేదో ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ గురించి డిస్కస్ చేశాం. ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ఆఫ్ ఫర్మ్ ఎంఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎంసి. ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇది జనరల్ కేసెస్లో, వితౌట్ డిస్క్రిమినేషన్ అవ్వచ్చు, జనరల్ కేసెస్ అవ్వచ్చు. అదే ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఏమైందంటే MR1 ఈక్వల్స్ టు MR2 ఈక్వల్స్ టు ఎంసి అయితే. MR1 ఈక్వల్స్ టు MR2 ఈక్వల్స్ టు ఎంసి. అంటే ఇప్పుడు మనకి MR1 కావాలంటే TR1 కావాలి, MR2 కావాలంటే TR2 కావాలి, ఎంసి కావాలంటే TC కావాలి. TC క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసాడు. ఓకేనా? దాన్ని ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ చేస్తే వచ్చేది ఎంసి. నెక్స్ట్ TR2 కావాలి. TR2 కావాలంటే ఏం చేయాలి? రెవెన్యూ కావాలి. బట్ మనకి రెవెన్యూస్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు, డిమాండ్ ఈక్వేషన్లో ఇచ్చాడు. సో డిమాండ్ ఈక్వేషన్లో ఇచ్చినా కూడా క్యూతో ఇచ్చాడు, బట్ మనకు కావాల్సింది పీతో, కాబట్టి దాన్ని పీకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. సేమ్ లాజిక్ ఫర్ TR1 ఆల్సో. సేమ్ లాజిక్ ఫర్ TR1 ఆల్సో. సి ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. Q1 equals to 21 minus 0.1 P1 given. Q2 equals to 50 minus 0.4 P2. But we don't want form of Q1. We want form of P1. కాబట్టి P1 నా పక్క పెట్టి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ మొత్తం నీ పక్క సెండ్ చేసుకుంటాం. సెండ్ చేసుకుంటే అది ఏమైంది సార్? minus 10Q plus 210 అయితే. దాని ప్రాసెస్ చూద్దాం. P1 ఈక్వల్స్ టు, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? 21 ఈ పక్క సెండ్ చేస్తాం. 21 సెండ్ చేసుకుంటే Q1 మైనస్ 21 అయ్యింది, ప్లస్ 21 ఈ పక్క ఏమైంది? మైనస్ 21 అయ్యింది. ఇప్పుడు ఏం మిగులుతాయి? మైనస్ 0.1 P1 ఉంటుంది. ఇప్పుడు P1 కావాలి కాబట్టి మైనస్ 0.1ని ఈక్వల్గా ఆ పక్క సెండ్ చేసుకుంటాం. P1 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ Q1 డివైడ్ బై 0.1 ప్లస్ 21 డివైడ్ బై 0.1. సో Q1 దగ్గర ఏ నెంబర్ లేదు కాబట్టి 1 ఉందని మీనింగ్. నౌ సి P1 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ Q 1 డివైడ్ బై 0.1 ప్లస్ 21 డివైడ్ బై 0.1. P1 ఈక్వల్స్ టు 1 డివైడ్ బై 0.1 ఏమైంది సార్? 10 అయింది. మైనస్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ 10Q ప్లస్ 21 డివైడ్ బై 0.1 210. ఇప్పుడు ఇది P1 కన్వర్ట్ అయింది. క్లియరా? నౌ P2ని కన్వర్ట్ చేద్దాం. సేమ్ లాజిక్. P2ని కూడా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ 15 ఆ పక్క సెండ్ చేద్దాం. Q2 మైనస్ 50 అయింది. మైనస్ 0.4 P2 ఈక్వల్కి ఈ పక్క ఉంటుంది. ఇప్పుడు మైనస్ 0.41 ఈక్వల్కి ఈ పక్క పంపిస్తే P2 ఈక్వల్ టు 1 డివైడ్ బై 0.4 ప్లస్ 50 డివైడ్ బై 0.5. మైనస్ కాస్త ఇక్కడ ప్లస్ అయిపోయింది, ఇక్కడ లేదు కాబట్టి మైనస్ కంటిన్యూ. P2 ఈక్వల్స్ టు 1 డివైడ్ బై 0.4 ఎంత సార్? 2.5 మైనస్ 2.5 Q2 ప్లస్ 50 డివైడ్ బై 0.4 125. ఓకేనా? P1 తెలిసిపోయింది, P2 తెలిసిపోయింది. మన ఇంటెన్షన్ P1 P2 ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కాదు, TR1 TR2ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సో TR1 ఎలా వస్తుందంటే P1 ఇంటూ Q,
we're assuming that there is a Q1, quantity is Q, assumption తీసుకుంటాం. TR2 equals to P2 into Q2 multiply చేస్తే TR1 TR2 లో వస్తాయి. See TR1 P1 into Q1. So what is the P1? Minus 10 Q1 plus 210 into Q1 minus 10 Q into Q1 Q1 square Q1 into 1 Q1 minus 10 Q square plus 210 Q. సరిపోయిందా సార్? ఓకేనా? Now see TR1 successful గా కంప్లీట్ చేసాం. Q1 TR2, how you get TR2? P2 into Q2 minus 2.5 Q2 plus 125 into Q2 multiply చేస్తే Q2 కాస్త Q2 స్క్వేర్ అయ్యింది. ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి Q2 కంటిన్యూ అయ్యింది. minus 2.5 Q2 స్క్వేర్ ప్లస్ 125 Q2. ఓకే, సో TR1 వచ్చేసింది, TR2 వచ్చేసింది, TC కూడా ఆల్రెడీ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్, అప్లై ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఫర్ TR1 TR2 TC. You will get MR1 MR2 MC. How you get MR1? First order derivative of TR1 is nothing but MR1. So 210 Q1 minus 10 Q1 square. So square kasta 2 into 10 Q1 అయింది కాబట్టి 20 Q1. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఏం లేదు కాబట్టి 1 అనుకుంటాం కాబట్టి 210 minus 20 Q1. క్లియరా? నెక్స్ట్ MR2 d by dq of TR2. d by dq of TR2 you will get MR2. 125 Q2 minus 2.5 Q2 square. You will get 125 minus 5 Q2. ఏమైంది ఇక్కడ 2 into 2.5 5 అయింది. ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి Q2 ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. MC వాళ్ళే ఇచ్చేసారు. d by dq of TC is nothing but MC. 2000 plus 10Q. 2000 కాన్స్టెంట్ 0 అయిపోయింది, Q కాస్త 1 అయిపోయింది, మిగిలేది 10 M. ఏరా సార్? నెక్స్ట్ we are computing Q1 Q2 with the help of profit maximization point. PMP means what's up? Profit maximization point of a price discriminating monopoly. Now see, what is the price discrimination monopoly equation, sir? MC equals to MR1 equals to MR2. General గా అయితే MR equals to MC, బట్ ఇక్కడ MC equals to MR1 equals to, ఓకేనా? ఇప్పుడు Q1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, Q2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Q1 ఎలా వచ్చింది? MCకి MR1 కంపారిజన్లో వచ్చింది. Q2 ఎలా వచ్చింది? MCకి MR2 కంపారిజన్లో వచ్చింది. MC MR1 కంపారిజన్, MC MR2 కంపారిజన్. MC 10 MR1 given. సో మీరు సార్ట్ అవుట్ చేసే Q1 ఎంత వచ్చింది సార్? సో ఇక్కడ 23 Q1 ప్లస్ Q2 వచ్చేసి. ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ Q1 ఆన్ P1 ఈక్వేషన్ you will get P1 value. Find out చేయొచ్చా? If you substitute Q2 on P2 value, P1 equation, you will get P2 value. P1 110, P2 67.5. Next point, step 2, compute the profit. ఎంత ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా. సో ఎంత ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ప్రాఫిట్ ఈక్వల్స్ టు TR1 లో ప్రాఫిట్ ఉంది, TR2 ప్రాఫిట్ ఉంది, మైనస్ టోటల్ కాస్ట్. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద ఈక్వేషన్స్. 210 Q1 minus 10 Q1 square plus 125 Q2 minus 2.5 Q2 square. ఏంటివి? TR1 this is a TR1, this is TR2 minus TC 2000 plus 10Q. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ అంటే 2 Q1 ప్లస్ Q2. క్వశ్చన్లో కూడా చెప్పాడు. డిస్క్రిమినేషన్లో Q1 Q2 కలిపితే Q వచ్చింది. హియర్ Q వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ Q1 ప్లస్ Q2. ఎందుకంటే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నది ఎంసీలో, Q1 ని ఆడే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, Q2కి ఆడే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, అంటే రెండు కాస్ట్ అక్కడే పడుతున్నాం. ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్, సో మన వాల్యూస్ Q1లో Q1 వాల్యూ, P1లో P1 వాల్యూ, Q2లో Q1 వాల్యూ, Q2 వాల్యూ, P2లో P2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we will get a profit rupees 322.5. ఏంటి? ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తే. ఒకవేళ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ చేయకపోతే అప్పుడు ఏమైంది? ఎంఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎంసీఏ అయింది. ఎంఆర్ ఈక్వల్స్ టు కంప్యూట్ ఏ ప్రాఫిట్ అండర్ monopoly market subject to the no price discrimination.
P1 ఈక్వల్స్ టు P2 ఈక్వల్స్ టు P. వై? రెండు మార్కెట్స్ లేవు కదా, అన్నీ ఒకటే. అది క్లియర్ సార్. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ కూడా Q1 Q2 అని రెండు క్వాంటిటీస్ ఉండవు, ఒకే క్వాంటిటీ ఉంటుంది. అది Q1 ప్లస్ Q2 రెండు కలిపి ఒకటిగా ఉంటుంది. Q is equals to 21 minus 0.1 P plus 50 minus 0.4 P. So because P1 equals to P2 equals to P. Now Q is equals to 71 minus 0.5 P. So Q ni మనం సార్ట్ అవుట్ చేస్తే మనకి P వచ్చింది minus 2Q plus 142. ఇంతకుముందు మనం P1 P2గా రెండుగా తీసుకున్నాం, బట్ ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, రెండు కలిపి తీసుకోవాలి సార్. ఓకేనా సార్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు TR1 ఎలా వచ్చింది, P ఇంటూ QAగా, ఈ P ఇంటూ న్యూ Q. అంటే ఇక్కడ Q1 అంటే Q1 ప్లస్ Q2 తీసుకోవాలా, జస్ట్ QA తీసుకోవాలా? జస్ట్ QA సరిపోతుంది, ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ లేదు కాబట్టి. సో ఇఫ్ యూ సార్ట్ అవుట్ దిస్, Q ఇంటూ Q స్క్వేర్ మైనస్ 2Q స్క్వేర్ ప్లస్ 142 ఇంటూ Q 142. సో టోటల్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ పైన ఏదైతే ఉందో దీనికి కూడా అదే టోటల్ కాస్ట్. ఇప్పుడు స్టెప్ 1, అప్లై ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఫర్ TR TC, వీ విల్ గెట్ MR అండ్ MC. ఇది బిగ్ ప్రాబ్లమ్ సార్, 12 మార్క్స్ కానీ అప్పుడప్పుడు 15 మార్క్స్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాడు సార్, లేదంటే 8 మార్క్స్కి ఇస్తాడు. 8 మార్క్స్కి ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇది ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ వితౌట్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ అడుగుతాడు. మ్యాక్సిమం కేసెస్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ అడుగుతాడు. సో టీఆర్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే MR వస్తుంది, TCని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే MC వస్తుంది. సో నౌ MC మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఎంత, MC 10. ఆడ ఈక్వేషన్ కదా మళ్ళీ డెరివేట్ చేస్తున్నాం. నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ డిస్క్రిమినేషన్ మోనోపోలీ, ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమేషన్ పాయింట్ ఈక్వల్స్ టు MR ఈక్వల్స్ టు MC. సో MR ఈక్వేషన్ మైనస్ 4Q ప్లస్ 142, MC 10. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి 33 వచ్చింది. అక్కడ మనకి Q1 Q2 రెండు వస్తాయి, బట్ ఇక్కడ ఒకటే వస్తుంది, Q వస్తుంది. సింపుల్ లాజిక్. అక్కడ Q1 ప్లస్ Q2 యాడ్ చేయాలి, రెండు ఒకటే. ఓకేనా సార్. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ కొత్త ప్రాఫిట్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా మనకి, టోటల్ రెవెన్యూ మైనస్ టోటల్ కాస్ట్ రెడ్యూస్ చేస్తే. ఇప్పుడు మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఆ Q వాల్యూ P వాల్యూని అక్కడ Q వాల్యూని Pలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే P వాల్యూ వచ్చింది, QPని తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఆ ప్రాఫిట్ 178 రూపీస్ ఉంది. సో ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తే 322 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ చేయకపోతే 178 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. కాబట్టి మోనోపోలీలు ఏం చేస్తాడంటే ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ పాలసీని యూజ్ చేస్తాడు. ఈ విల్ చార్జింగ్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కస్టమర్ ఫర్ సేమ్ కమోడిటీ. అది క్లియరా సార్. సో ఇది ఎకనామిక్ ఎఫిషియన్సీలో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ సార్. సో నెక్స్ట్ కార్పొరేట్ ఫెయిల్యూర్కి వచ్చేసరికి ఏదో న్యూ సిలబస్ అవ్వచ్చు, ఓల్డ్ సిలబస్ అవ్వచ్చు. టైమ్ అయిప్ సార్. సో ఆల్స్మాన్ G స్కోర్, సో ఆల్స్మాన్ G స్కోర్ దాంట్లో మనకి 1968, 1983 అండ్ అప్డేటెడ్ మోడల్స్, మొత్తం 3 మోడల్స్ ఉన్నాయి సార్. సో ఆ 3 మోడల్స్లో 1968 మోడల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ 83. సో ఈ 1983కి మళ్ళీ అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఉంది. సో దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ జస్ట్ ఆ G స్కోర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని రేషియోస్ గుర్తుపెట్టుకొని రాయడమే సార్. దాన్ని మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నారంటే మ్యాండేటరీ క్వశ్చన్. అండ్ దీని తర్వాత NCAER మోడల్ ఉంది సార్, NCAER మోడల్. సో ఈ మోడల్ కూడా సేమ్, ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ 3 రేషియోస్. 3 రేషియోస్ బేస్ చేసుకొని మనం డెసిషన్ రాయాలి. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో ఏంటంటే ఇష్యూస్, అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు, బట్ అది కాదు థింగ్. ద థింగ్ ఏంటంటే దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ నువ్వు రాయగలిగేది, రాసేదాన్ని బట్టి నీకు మార్క్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దీంతో పాటు న్యూ సిలబస్ వాళ్ళకి M స్కోర్ ఉంది సార్, ఫినిష్ M స్కోర్. సో M స్కోర్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ వాల్యూస్కి ఆ వాల్యూస్ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకుని రాయగలిగితే అయిపోద్ది. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఎక్కువ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఓన్లీ ఫర్ న్యూ సిలబస్ సార్. క్లియరా? సో ఇవి కాకుండా సెకండ్ చాప్టర్లో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఉంది సార్, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో మీ లక్ బాగుంటే ఈ ఎకనామిక్ ఎఫిషియన్సీ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం, అండ్ ఆల్స్మాన్ G స్కోర్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం, అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం, మొత్తం 30 మార్క్స్ కనుక.
సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ బేస్డ్ ఆన్ డూపాంట్ అనాలిసిస్. సో ఇక్కడ డూపాంట్ అనాలిసిస్లో 3 రేషియోస్ని బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లం క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది సార్ ఓల్డ్ సిలబస్లో. బట్ న్యూ సిలబస్కి వచ్చేసరికి 3 రేషియోస్ ప్లస్ 5 రేషియోస్ 2 ఉంటాయి. సో న్యూ సిలబస్ వాళ్ళు ఈ 5 రేషియో మోడల్ కూడా చూసుకోవాలి. క్లియరా? సో వీటితో పాటు ఫస్ట్ చాప్టర్లో సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, సిఆర్ఎం, ప్రొక్యూర్ టు పే. న్యూ సిలబస్ వాళ్ళైతే వీటితో పాటు కార్పొరేట్ రేటింగ్ కొత్తగా వచ్చింది సార్ వాళ్ళకి కార్పొరేట్ రేటింగ్. సో ఈ థియరీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఈ ప్రాబ్లమేటిక్ పోర్షన్ కానీ మీరు ఫినిష్ చేసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా 30+ మార్క్స్ అయితే వచ్చేసేసి. క్లియరా? ఇంకేం థియరీ చదవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో నెక్స్ట్ బీవీ పార్ట్ ఈరోజు ఏవేవైతే మోడల్స్ మెథడ్స్ అండ్ మోడల్స్ చెప్పుకున్నామో ఆ మోడల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం మీరు ఇవే కాకుండా రిమైనింగ్ మోడల్స్ కూడా సాల్వ్ చేసేయండి. సో కాబట్టి సాల్వ్ చేస్తే బీవీ పార్ట్లో ఒక 45 వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంది సార్. బీబీ పార్ట్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేషనే కదా. సో డిఫికల్టీనెస్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఎలా చూసుకున్నా ఎస్పీఎం బీబీ థియరీ కాకుండా ఓన్లీ ప్రాబ్లమేటిక్ మీద ఫోకస్ చేసినా వీ విల్ గెట్ 70+ మార్క్స్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సార్. సో సెషన్ లైవ్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బై.